Namaskar and welcome to Ekaksha. My name is Zepulindas and today we are going to discuss lesson number 5 of your English textbook, Robinson Crusoe. So this lesson is an extract from a famous book written by Daniel Defoe, and the book is all about courage, survival and adventure. But before going to the lesson, let's look at the cover page of this famous book. So in your textbook, this cover page is there. Here it says, look at the picture of the cover page of a book and read what is written on it. ইয়াত কৈছে এখন বুকৰ কভাৰ পেজ ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াতনো কি লিখা আছে তোমালোকক পঢ়িব কৈছে আৰু কভাৰ পেজ আমি জানো এখন বুকৰ সমুখত যিখন বেতুপাত সমুখত যিখন পেজ থাকে সেইখনক কয় কভাৰ পেজ so this is a cover page of that famous book about which we are going to discuss in this lesson so let's read the life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York Mariner. So, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিতাপখনৰ নামটো দিয়া আছে আৰু কিতাপখনৰ নামটো কি আমি কভাৰ পেজত গম পাইছো The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Mariner. Life জীৱন আৰু Strange Surprising Adventures. Adventures, you know, adventures are unusual and exciting activities. Okay, so this book is about the life and adventure, those adventures which are strange and surprising. Asorit aru bismoykor kisuman adventure. Car life of Robinson Crusoe. So the name of the person is Robinson Crusoe. And who is Robinson Crusoe? Of York Mariner. So he is a mariner. Mariner means nabik. June jahazot ahajwa kore, jahaz cholai, teo koi nabik. So Robinson Crusoe was a mariner from the town York. From the very title, we come to know that this book is about Robinson Crusoe's strange, surprising adventures that he has faced in his life. Okay, তাৰ পিছত চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিতাপখনৰ ভিতৰতনো কি আছে ইন ডিটেইলছ আৰু অকমান কৈ দিছে যাতে কভাৰ পেজখন পঢ়িয়ে আমি কিতাপখনৰ ভিতৰতনো কি আছে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰো সো কি লিখা আছে চোৱা who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Ornock. So, yet Robinson Crusoe ki boli koise who lived 8 and 20 years. That means 28 years. So, this type of English আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছ ব্যৱহাৰ নহয় this is a old style of writing okay so 8 and 20 years means 28 years ক'ত আছিলে all alone in an uninhabited island means জনমানৱহীন এটা কি দ্বীপ আৰু কি কৈছে হে আইল্যান্ডটো ক'ত আছিল on the coast of America near the mouth of great river of Ornock so the এই দ্বীপটো ক'ত আছিল Ornock এখন সাউথ আমেৰিকাৰ এখন নদী হয় হে নদীখন সাগৰত যত মিলে mouth of the river Ornock বুলি কৈছে নদীখন গৈ সাগৰত যত লগ হৈছে সেই জায়গাখিনি সাগৰৰ কোষ্টেল আমেৰিকা কোষ্টেল এৰিয়াৰ এটা দ্বীপত ৰবিনসন ক্ৰুছৰ 28 years বসবাস কৰিছিলে আৰু কি কৈছে চোৱা having been cast on shore of shipwreck where in all the men perished but himself with an account how he was at last as strangely delivered by pirates so Robinson Crusoe he island to kenekoi goi paisile heao ekhini jaga বৰ্ণনা কৰিছে কি বুলি কৈছে তাত কেনেকৈ গৈ পাইছিলে by a
shipwreck মানে তেও যেহেতু নাবিক আছিলে আৰু তেও জাহাজখন কি হৈছিলে হেখন সাগৰত ডুবি গৈছিলে ধ্বংস হৈছিলে আৰু কি কৈছে all men perish মানে পানীত ডুবি তাত থকা সেই জাহাজখনত থকা সব নাবিকৰে মৃত্যু হৈছিলে only Robinson Crusoe সেই আইল্যান্ডত গৈ বাচিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাত 28 years অকলে সেই আইল্যান্ডত তাত কোনো আৰু বেলেগ মানুহ নাছিলে তাতে 28 years survive কৰিছিলে then finally he was rescued by pirates now what is pirates who are pirates অসমীয়াত কয় জলদস্যু তাৰ মানে সাগৰত যিবোৰ ডকাইত থাকে যিবোৰ ডকাইতে জাহাজবোৰ আক্ৰমণ কৰি লুট কৰে হিহঁতক অসমীয়াত জলদস্যু কয় আৰু ইংলিছত কয় pirates so finally he was saved by some pirates after 28 years living all alone in an uninhabited island so from this cover page we have come to know the title of the book and also what is there inside the book okay so here in this part it is written by himself so the book here at the beginning it is said that the book is an account by Robinson Crusoe himself he is saying directly in the book as first person when we go through the book we'll see that all the descriptions are there in first person I okay so yat jodiu এই কিতাপখন ডেনিয়েল ডিফোয়ে লিখিছে কিন্তু ইয়াত যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স বৰ্ণনা কৰিছে সেইখিনি ফাৰ্স্ট পাৰসনত বৰ্ণনা কৰিছে এজ ইফ ৰবিনসন ক্ৰুছই নিজেই তেওঁৰ অভিজ্ঞতাখিনি এই বুকখনত বৰ্ণনা কৰিছে আৰু লাষ্টত ইয়াত যেটো প্ৰিন্টিং হাউস লণ্ডনৰ যেটো প্ৰিন্টিং হাউস যত এই কিতাপখন print kora hoisile tare address khini dia hoise okay so from this cover page we have come to know a lot about the book now yat ki koise swa now say who the book is about and what it is about so yat khudise je ei kitab khonot kar kotha koise aru kihor kotha koise Ita cover page kon pohila moi tumalokok bujai dilu now you have to say who the book is about the book is about Robinson Crusoe about his strange surprising adventures okay what it is about the book is about the strange surprising life adventure of Robinson Crusoe who lived in an uninhabited island for 28 years ekhini ami gom palo again khudise talk to your friend and find out if he or she has read any such books if yes tell the class what book or books your friend has read now etia tumalokok discussion koribo koise je tumalokor friender majot hudibo koise je tumalokor friende enekwa adventures kiba book pohise ne aru jodi pohise ki pohise aru hey bookot no ki asil you are asked to have a discussion with your friends okay so etia ami ei khini pora ki gom palo je ami aji ki pohibo goi asu What we are going to discuss today? We are going to discuss about an adventurer, a brave adventurer. And who is that adventurer? Robinson Crusoe. And why we are saying that he is a brave adventurer? Because he lived for 28 years in an uninhabited island. Now, imagine you are living in an island, in an isolated island. There was no one in that island. You have to find your own food. You have to build your own shelter. You have to face the danger of wild animals and also the natural calamities like flood, earthquake. And also you have to fight your own sadness and loneliness for being all alone in an island for so many years by all alone. So
this the kind of adventure we are going to discuss, we are going to read today in this lesson. Okay, so let's start the lesson. Let's read about an adventurer Robinson Crusoe. Let's read what happened to him one day. So we are going to discuss about the adventure of Robinson Crusoe. As I told you, the lesson is only a small extract from the original book, and we have already seen the cover page of that original book, which was written by Daniel Defoe. আজিৰ লেসনটোত ৰবিনসন ক্ৰুছৰ এদিনাখন এটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এক্সপেৰিয়েন্স যি হৈছিলে আজিৰ লেসনটোত সেইটো ধুনিয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। সো আহা আমি লেসনটো পঢ়ো। Robinson Crusoe was an adventurer. So Robinson Crusoe কি বুলি কৈছে? He was an adventurer. Adventurer যোনে এডভেঞ্চাৰ কৰে, আৰু এডভেঞ্চাৰ কি? এডভেঞ্চাৰ are unusual and exciting activities. Okay. He went on several voyages. Voyages means সমুদ্ৰ যাত্ৰা। যেতিয়া জাহাজেৰে সমুদ্ৰ যাত্ৰা কৰা হয় তাক কয় voyage. Okay, so he went on several voyages. So he was an experienced mariner. So eজন খুব অভিজ্ঞ নাবিক আছিলে, and he went on several voyages. So বহু কেইটা সমুদ্ৰ যাত্ৰা কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছিল. So he was an adventurer. Unfortunately, during one voyage, the ship in which he was voyaging was destroyed. So আমি কভার পেজটোত পাইছিলো যে কি হৈছিলে? শিপৰেক হৈছিলে, শিপখন ডিস্ট্ৰয় হৈছিলে, পানীত ডুবি গৈছিলে। সো আনফৰ্চুনেটলি দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ডিউৰিং ওৱান ভয়েজ এনেকুৱা এটা সমুদ্ৰ যাত্ৰা তেওঁৰ শিপখন কি হৈছিলে? ডিস্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে। Luckily, Robinson Crusoe reached an island safely. So সেই শিপখন যেতিয়া ডুবি গৈছিলে, তেওঁৰ লগত যিমান শিপত মানুহ আছিলে সকলোবিলাক কি হৈছিলে? পেৰিছড, পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছিলে। Luckily, Robinson Crusoe somehow he managed to reach an island safely. এটা আইলেণ্ডত গৈ কেনেবাকৈ ৰবিনসন ক্ৰুছো গৈ উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। He spent 28 years there. আৰু সেই আইলেণ্ডটো যিহেতু আইলেণ্ড হয়, আইলেণ্ড দ্বীপ, চাৰিওফালে সাগৰৰ পানী, মাজত এটুকুৰা মাটি, আৰু তাৰ পৰা ক'তো যাব পৰা সম্ভৱ নহয় আনলেছ এণ্ড আনটিল কোনো শিপ তালৈকে আহিব আৰু ৰবিনসন ক্ৰুছক ৰেস্কিউ কৰিব। সো কোনোবা আহি তেওঁক ৰেস্কিউ কৰিব, সেই আশাতে ৰবিনসন ক্ৰুছই সেই দ্বীপটোত নিজকে সাৰ্ভাইভৰ কাৰণে বিভিন্ন উপায়েৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজতো নিজকে জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তেনেকৈ তাত কিমান ইয়াৰ স্পেণ্ড কৰিছিলে? 28 years, a long 28 years he lived in an uninhabited island, an island where there were no people. Tate okole survive korisile. Imagine. Surviving on that island was not less than an adventure for him. So it was a challenge, a daily challenge. It was like a adventure. Hey, island to just survive korisile, not for 1 or 2 or 3 days or weeks or month, but it was 28 years. And that survival was not easy. It was like a great adventure for Robinson Crusoe. That's why we are saying that Robinson Crusoe was a brave adventurer. Now, his days were eventful. So every day something or kiba nohoy kiba eta every day teo homosyar homukhin hobo loga hoisil, because হেখন কি হয়? এটা আইল্যান্ড হয়, তাত খোৱা বস্তু বিচাৰা, খোৱা পানী বিচাৰা, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, খাব পৰা পানী বিচাৰা, খোৱা বস্তু বিচাৰা, ওয়াইল্ড এনিমেলৰ পৰা নিজকে প্ৰটেক্ট কৰা, আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা নিজকে জীয়াই ৰাখি নিজকে সুস্থ কৰি ৰখাৰ যিটো চ্যালেঞ্জ। সো এভৰি ডে they
his life was eventful. He kept a journal and carefully noted down almost everything he did and experienced there. So he used to keep a journal like a diary where he used to write everything. Every day he used to write whatever he has experienced that day. In that way, he kept an account of his life in that island, which later on published as a book, and we have come to know about his life and experiences. Okay, so now here is an account of the events of one day from his journal. So today in this lesson, we are going to discuss an account from his journal. So আজি তেওঁৰ জীৱনত ঘটা এটা ঘটনা তেওঁ যিখন ডায়েৰী লিখিছিলে য'ত তেওঁ সকলো অভিজ্ঞতা লিখিছিলে তাৰ পৰা এটা ঘটনা আজি লেসনটোত আমি পঢ়িবলৈ পাম ওকে This will give a glimpse of how adventurous Robinson Crusoe's days were on the island. So this account, the description of that particular day will give you a glimpse. Common eta tumaloke bhumuki maribo pariba teo jibontu he 28 বছৰে he island tut kiman adventure re bhorpur asil. I was at the entrance into my cave. So hey dintu jitu dinor description arambho hoi goise, and as I said in the book the description is given in first person I, as if Robinson Crusoe himself describing all the experiences that he got in that island. So he said I was at the entrance into my cave. So here I means Robinson Crusoe. Ar teo kot asile at the entrance into my cave. Teo he island to ki eta cave hor bitorat thakisile. Cave mane guha, paharor eta guhar majot teo nijor ghor banai loisile aru tat thakisile. Hey, cave tour entrance duar mukhot Robinson Crusoe asile. All of a sudden, I was shocked by something frightening. Ar hothat enekwa eta ghotona hol jite Robinson Crusoe ki korile, he was shocked. Ki hoisile? I looked around and saw pieces of art from the roof of the cave and the edge of the hill coming towards me. কিহৰ কাৰণে শক হৈছিলে all of a sudden Robinson Crusoe কি দেখিছিলে যে যিটো কেভ যিটো গুহাৰ ভিতৰত তেওঁ থিয় হৈ আছিল সেই কেভৰ ওপৰৰ পৰা হিল আৰু মাটি তললৈ পৰিব ধৰিছে অকল কেভৰ পৰাই নহয় at the edge of the hill পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আৰু কেভৰ ৰুফৰ পৰা হিল মাটিৰ টুকুৰা হঠাৎ তললৈ পৰি পৰিব ধৰিছে কিহৰ কাৰণে হৈছে I was very scared. So কিহৰ কাৰণে হৈছে Robinson Crusoe ধৰিব পৰা নাছিলে and he was very scared. বহুত ভয় খাইছিল যে কি হল হঠাৎকে ওপৰৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হিল মাটি পাথৰবোৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আৰু কেভৰ ওপৰৰ পৰা পৰি পৰিব ধৰিছে I thought I would die if I stayed in the cave any longer. এটা Robinson Crusoe ভাবিলে যদি মই কেভৰ ভিতৰত আৰু বেছি সময় থাকো মই কি হম মই তাতে পুত খাই যাম হিল মাটিৰে আৰু সেই কাৰণে Robinson Crusoe কি কৰিলে I knew I was not safe in the cave at that moment, so I ran out of the cave to the open. So কেভৰ ভিতৰত নিজকে সেফ অনুভৱ নকৰি Robinson Crusoe he ran out of the cave to the open area গুহাৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে তাৰ পিছত কি হ'ল As soon as I stepped on the ground I realized it was a terrible earthquake. So যেতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিলে আৰু বাহিৰৰ চাৰিওফালে চালে আৰু দেখিলে যেতিয়া চাৰিওফালে সব বস্তু কঁপিব ধৰিছে then only he realized that it was a terrible earthquake. কি হৈছিলে কিহৰ কাৰণে হিল মাটিবোৰ হৰি পৰি আছিল because of an earthquake. It was a big massive earthquake. Earthquake মানে ভূমিকম্প
Okay, so we have to stop here for today. But before we wrap up, we have to take a small assessment to check our understanding. So look at these statements. Say true or false the following statements. So some statements are given. You have to say whether the sentences are true or false. Okay, so number A. Robinson Crusoe was a pirate. Robinson Crusoe এজন জলদস্যু বুলি কৈছিলে. Is it true? No. He was a mariner. তেওঁ এজন নাবিক আছিলে. So this statement is false. Okay, come to number B. Robinson Crusoe was in a cave when the earthquake struck. So যেতিয়া earthquake আৰম্ভ হৈছিলে, Robinson Crusoe was in a cave. Yes, it's true because initially he was inside the cave, and when the stone and earth started falling, he felt that he was not safe inside the cave, so he ran out of the cave to the open. So this statement is true. Number C. Robinson Crusoe ran out of the cave because he saw a wild animal. এটা wild animal, এটা বনৰীয়া জন্তু দেখাৰ কাৰণে ৰবিনসন ক্ৰুছৰ কেভৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে. Is it true? No, it's false because he came out of the cave due to earthquake. Okay. Now the last one. The island where Robinson Crusoe lived was uninhabited. So yes, it is true that the island where Robinson Crusoe lived, it was an uninhabited island. জনমানৱহীন এটা দ্বীপ আছিলে. So that's the end of today's session. See you again in the next class. Till then, take care and have a nice day.